Friends, now we are going to learn about proteins. As you know, proteins are one of the biomolecule. What do you mean by proteins? Actually, proteins are macromolecules which are formed by the joining of many micromolecules. Which is the macromolecules present in the proteins? You know, that are amino acids. So many amino acids are linked together by a special type of bond, then it forms a polypeptide. Protein is a macromolecule composed of one or more polypeptide chains. And proteins are the most abundant macromolecule in the cells. Actually, the word protein, it is derived from a Greek word proteos. What's the meaning of this word proteos? It means holding first place or rank in living matter. Okay, so it is the most abundant macromolecule in the cells. And these proteins are responsible for giving the individuality to the organism. Why? Why we are saying that these proteins are responsible for giving the individuality to the organisms? Proteins are the essential components of protoplasm. Many different macromolecules are present in the protoplasm. And in the last class, I have told you about there are many macromolecules are present, many biological molecules are present which are carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acids, etc. So of these different types of macromolecules present in the cytoplasm, the lipids and carbohydrates are same in different organisms. Lipids and carbohydrates are same in different organisms. But proteins show much variation from organism to organism. So that's why we are saying these proteins are responsible for giving the individuality to that organism. നമ്മളൊരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ബയോമോളിക്യൂൾസിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ബയോമോളിക്യൂൾസ് എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് ദീസ് ആർ ഓൾസോ ബയോമോളിക്യൂൾസ്. ബട്ട് ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും ലിപ്പിഡ്സും ഒക്കെ പല ഓർഗാനിസത്തിലും സെയിം ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ പ്രോട്ടീൻസ് വരുമ്പം ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് വരുമ്പം പ്രോട്ടീൻസിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. That's why these proteins are, we are saying that these proteins are responsible for giving the individuality to that organism. And which are the main biological functions of proteins? So, some proteins act as enzymes. Some proteins act as enzymes. What do you mean by enzymes? The enzymes are the substances which catalyzes many biological reactions. So, enzymes are proteins. All enzymes are proteins, but not all proteins are not enzymes. All proteins are not enzymes. Proteins പല function ഉണ്ട്. Some proteins are act as hormones. Okay. So ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന all enzymes are proteins. So this is one function of the biological function of the protein. The next function of the proteins are these proteins helps in the transport of various molecules. Transport of various molecules, and example ആയിട്ട് പറയുന്നത് lipoproteins, sodium, potassium, pump, etc. ഇനി അതല്ല ബെസ്റ്റ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ. How does the transport of oxygen occurs in our body? With the help of one pigment. What's the name of that pigment? Hemoglobin. So this hemoglobin is a protein which helps the transport of oxygen from lungs to tissues.
It's an example of the functioning of proteins as transport substances. The third biological function of proteins, that is, proteins are storage of nutrients. It provides a reservoir of an essential nutrients called storage proteins. So, for example, egg albumin. Egg albumin, actually the protein of egg white. What is egg albumin? It's a protein of egg white. മുട്ടയുടെ വെള്ളയിൽ കാണുന്ന പ്രോട്ടീനാണ് egg albumin എന്ന് പറയുന്നത്. It provides the developing bird embryo with a source of nitrogen. മുട്ട വിരിഞ്ഞാണ് മറ്റേ ബേർഡ്സ് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും നമുക്കറിയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഡെവലപ്പിംഗ് എംബ്രിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയ ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുക്കുന്നത് വിത്ത് എ സോഴ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ, അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എഗ് ആൽബുമിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീനാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിലാണെങ്കിൽ കോൺ പ്രോട്ടീൻസ്, ഇതൊക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ സ്റ്റോറേജ് ഫോം ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ്. And the fourth function is proteins involved in contraction and motility. As you know, some of the proteins like actin, myosin, that are contractile and helps the movements like cell division, muscle contraction, etc. You know which are the major muscle proteins helps in the muscle contraction? Actin and myosin. Actin, myosin, troponin, tropomyosin. These are known as muscle proteins. ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ muscle proteins എന്നാണ്. So some of the proteins are like actin and myosin involved in the contraction and motility process. And then these proteins provide mechanical support. Some insoluble proteins like keratin, fibroin and collagen, they offer mechanical support to protection. I hope you know that keratin. Keratin that makes up hair, skin, nail, etc. Keratin എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ഹെയറിലും സ്കിന്നിലും ഒക്കെ കാണുന്നതാണ്. ആക്ച്വലി ഈ കെരാറ്റിന് പല യൂസസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കെരാറ്റിൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദി ഫെദേഴ്സ് ഓർ ഹോൺസ് ഓർ വൂൾസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇൻ ഹെയർ കോസ്മെറ്റിക്സ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഹെയറിനകത്ത് ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോട്ടീനാണ് കെരാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പല ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും ഫെദേഴ്സിൽ നിന്നോ ഹോൺസിൽ നിന്നോ വൂൾസിൽ നിന്നോ ഒക്കെ നമ്മൾ കെരാറ്റിൻ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദിസ് കെരാറ്റിൻ നമ്മൾ അത് ഹെയർ കോസ്മെറ്റിക്സിനകത്ത് ഇത് അവർ യൂസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഫൈബ്രോയിൻ. ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ ചീഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് ഓഫ് സിൽക്ക്. The next is collagen. Collagen is also helps to providing this mechanical support. Collagen is present in healthy joints and it helps helps in providing the skin elasticity, etc. Actually, it comprises 3/4 of our skin. As we age, the existing collagen break down and it is difficult to produce more. So these are some examples of insoluble proteins which provide mechanical support protection. And the next function is body defense. You know, our body is able to defend antigens. What do you mean by antigen? Any foreign particle. എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വരുന്ന ബാക്ടീരിയ ആവാം, വൈറസ് ആവാം, whatever it is, any foreign substances enters into the body, that is known as antigen. So when an antigen enters into our body will produces antibodies or immunoglobulins. The antibodies are proteins. Antibodies are proteins which protect the organism against invading pathogen and foreign materials. And the next function is hormonal action. In the beginning I told you some of the proteins act as enzymes.
So at that time I have told you all proteins are not enzymes, but all enzymes are proteins. So it means എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? all enzymes are proteins. എല്ലാ enzymes proteins ആണ്. But all proteins are not enzymes. Okay. Some proteins are acting as hormones. Then some hormones like insulin, growth hormone, parathyroid hormone. These hormones are proteinaceous in nature. And these proteins acting as a source of energy. Actually, proteins can be oxidized as carbohydrate or lipid to yield energy. നമുക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെയും ലിപ്പിഡും ഒക്കെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ബോഡിക്ക് എനർജി കിട്ടും. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ഓൾസോ ഏബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദിസ് എനർജി, ബട്ട് ദിസ് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ നോട്ട് യൂഷ്വലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എനർജി. പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഇത് ഒരു എനർജിയുടെ സോഴ്സായിട്ട് മാറുന്നത്? ഇഫ് ദ ബോഡി ഈസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇനഫ് കലറീസ് ഫ്രം അതർ ന്യൂട്രിയൻസ് ലൈക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അന്നേരമാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോഡി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു ബേൺ ഫാറ്റ് ഇൻ ദ ബോഡി. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബോഡി എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രോട്ടീൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആവശ്യത്തിന് കലോറി അതർ ന്യൂട്രിയൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് എനർജി കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ആക്ട് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി. ബട്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ നോട്ട് യൂഷ്വലി യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓർ ഗെറ്റിംഗ് എനർജി. വെൻ ദിസ് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ഗിവിങ് എനർജി, if the body is not getting enough calories from other nutrients or from stored fat in the body, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫാറ്റില്ല. നമുക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർഡ് ഫാറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാമെന്ന് ഓർക്കും, പക്ഷേ സ്റ്റോർഡ് ഫാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആബ്സെൻറ്റ്. ദെൻ പ്രോട്ടീൻസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ബേൺ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എനർജി. ഇനി ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ്, ഇഫ് മോർ പ്രോട്ടീൻ ഈസ് കൺസ്യൂംഡ് ദാൻ ഈസ് നീഡഡ്, what will happen? The body breaks up this protein and stored as fat. ബോഡിക്ക് വേണ്ടതിലും കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ കഴിച്ചാലോ അത് ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്ത് അത് ഫാറ്റായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. എന്നിട്ട് ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് എനർജി സോഴ്സസ് അത് വരുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നും കിട്ടുന്നില്ല, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഇല്ല, ലിപ്പിഡ്സിൽ നിന്നും ഫാറ്റിൽ നിന്നും ഒന്നും കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. And the last biological function of this protein is it acts as buffers. What I mean by buffers? A buffer is a solution which can resist pH change upon the addition of acidic and basic components. The proteins possesses both acidic and alkaline groups, so it can react with both acid and alkali. So proteins are efficient buffers and they are able to maintaining a constant pH. So these are the important functions of the proteins. And the next is classification of proteins. Based on the composition, these proteins are classified into 3: simple proteins, conjugated proteins and derived proteins. Based on the composition, they are classified into simple proteins, conjugated proteins and derived proteins. Simple proteins, what do you mean by simple proteins? They are made up of amino acids only. So on hydrolysis, the simple proteins yield only amino acid. ഇത് അമിനോ ആസിഡ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ we will get only amino acids. So these simple proteins are again classified into many types based on their solubility. So you should learn the terms, name of these proteins. Albumins, അതിൻ്റെ solubility എങ്ങനെയാണ്? They are soluble in water and dilute acids. Example, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആൽബുമിൻസ് ആർ സീൻ ഇൻ എഗ് വൈറ്റ് ആൻഡ്
milk. And the second one is globulins. They are poorly soluble in water and coagulated by heat. They are found in blood plasma and muscles. And the third type of simple proteins are histones. As you know, histones are basic proteins, occurs in sperm cells, but they are not coagulated by heat. And the next one, glutenins. They are insoluble in water but coagulated by heat. Wheat and rice contain these glutenins. And the next simple protein, that are prolamins. They are not coagulated by heat and are seen in plant seeds. Plant seeds ilana idine കാണുന്നത്. Next is scleroproteins. The scleroproteins are fibrous proteins that occur entirely in animals. That's why this is known as animal skeleton proteins. Name the animal skeleton protein. അതായതാണ് scleroproteins. Why is it known like? They occurs entirely in animals. What about their solubility? They are insoluble in water, but they are not attacked by enzymes. The example ആയിട്ട് പറയുന്നത് collagen of bones, elastin in ligaments, keratin in hair, etc. These points are only about simple proteins. Next, conjugated proteins. What do you mean by conjugated proteins? You know the meaning of conjugation, അല്ലേ? എന്തോ രണ്ട് സാധനം ഒന്നിച്ച് കൂടുമ്പോഴാണ് കോൺജുഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കോൺജുഗേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻസ്, അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസിനൂടെ വേറെ എന്തോ ഒന്നുകൂടി കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണ്? കോൺജുഗേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ഹാവ് എ നോൺ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് ആൻഡ് എ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ്റെ കൂടെ ഒരു നോൺ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടും കൂടി ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കോൺജുഗേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻസ്. This non-protein part is linked to this protein part through covalent bond, non-covalent bond and hydrophobic interactions. Covalent bond, that this type of linkage results from the sharing of an electron pair between two atoms. അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ട് വഴിയാവാം, നോൺ കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ട് വഴിയാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വഴിയാകാം. നോൺ കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടോ അയോണിക് ബോണ്ടോ വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഫോഴ്സ് ഇതൊക്കെ ആവാം. അപ്പോൾ കോൺജുഗേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് ആൻഡ് നോൺ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് വിച്ച് ആർ ലിങ്ക്ഡ് ടുഗദർ ബൈ different types of bonds. And the non-protein part is loosely attached, which are called a prosthetic group. Define prosthetic group. Non-protein part of the conjugated protein are loosely attached and they are known as prosthetic group. And here, based on this prosthetic group, it's are classified into conjugated proteins are further divided into different types. അതായത് simple proteins based on the solubility, the simple proteins are again classified into different types. But here the conjugated proteins they are classified based on the nature of the prosthetic group. So first is metalloproteins. Metalloproteins are proteins linked with the metallic ions. Example enzymes. Metallic ions ആയിട്ടാണ് പ്രോട്ടീൻസ് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നോൺ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റാലിക് അയോൺ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് മെറ്റാലോപ്രോട്ടീൻസ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്രോമോപ്രോട്ടീൻസ്. യു നോ ദ വേർഡ് ക്രോമോ, എന്തോ കളേർഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ, ക്രോമോപ്രോട്ടീൻസ്. Chromoproteins are proteins coupled with a colored pigment. Example, hemoglobin. It's a coloring pigment, no? But it's a protein. And the next is glycoproteins. They are proteins containing carbohydrate as the prosthetic group. Glyco, ആ വേർഡിൽ തന്നെയുണ്ട്. Glyco, that's related with the carbohydrate. Glycoproteins, carbohydrate plus proteins. That means proteins containing carbohydrate as their prosthetic group or as their non-protein part. Example, egg albumin. Next is phosphoproteins. These are proteins linked with the phosphoric acid. Example, casein.
നെക്സ്റ്റ് ലിപ്പോപ്രോട്ടീൻസ്, ഇതൊക്കെ പേര് തന്നെയുണ്ട്. ഫോസ്ഫോപ്രോട്ടീൻസ്, അവിടെ phosphoric acid is coming. Lipoproteins, you know the proteins linked with the lipid molecule, example egg yolk. Nucleoproteins, next is nucleoproteins, proteins containing nucleic acids, example chromatin. And the last is flavoprotein, flavinucleotides are prosthetic group. ഇതാണ് conjugated proteins-ന്റെ divisions. Based on the nature of prosthetic group or non-protein part, we are dividing the conjugated proteins into different types: metalloproteins, chromoproteins, glycoproteins, phosphoproteins, lipoproteins, nucleoproteins and flavoproteins. And the next third type of proteins that are derived proteins. So mainly we are classifying these proteins into three: simple proteins, conjugated proteins and derived proteins. Simple proteins and conjugated proteins are the third type of proteins that are derived proteins. As their name implies, derived means it is derived from some other forms, no? So it is derived proteins are derived from simple and conjugated proteins. Example, coagulated egg white, peptones are examples. So these derived proteins are also classified into two types based on the shape. First is globular proteins. As its name implies, it has a compact globular shape. Example, hemoglobin and myoglobin. And the second type of derived proteins are fibrous proteins. Fibrous proteins means the polypeptide chains are extended along one axis. Example, collagen, elastin, etc. So this is only about derived proteins. Derived proteins are derived from simple and conjugated proteins, and based on the shape these are classified into globular proteins and fibrous proteins. These globular proteins have compact globular shape. Example, hemoglobin and myoglobin. Fibrous protein, the polypeptide chains are extended along one axis. Example, collagen, elastin, etc. Thank you.